Okay, good morning, everyone. Good morning, future KS officers. Welcome to 6 a.m. Club. This is NammaKPSC and I'm Dr. Arjun Bopanna. So I'm very glad that all of you have joined us today. Nodi, so many of people are watching this video live at 6 a.m. And this shows the commitment that these aspirants have towards their dream. Aita? So first of all, you need to understand Yake E 6 a.m. Club, why this kind of initiative is important. Nodi, E exam, KAS exam or any competitive examination is not difficult because of the syllabus, okay, because of what you have to read or remember. It is difficult because lakhs of aspirants are giving this examination. Okay, and you are competing against them. You're not competing against the syllabus. You're not competing against the exam, the questions. ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. Okay, so you have to be better than them. Is that understood? So that is why waking up early in the morning and giving that extra couple of hours is going to make a lot of difference. ನೀವು ಒಂದು 2-3 hours extra ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ every day, imagine 40 days ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು hours ಸಿಗುತ್ತೆ. So you will automatically become better than the others. And you will be able to clear this examination. But that's the difficult part, alwa? So ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. But there is a lot of issues that we are going to face. Commitment problem, constant disturbance, motivation iradilla. So therefore this initiative, I know it is going to work because, in all my success throughout my years, throughout my life, I have seen that talent, skills, yellano important, but the most important thing in success is the consistency with which you are going to put in that hard work. Okay, ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿವಸ ಓದೋದಿರೋದು is waste. So every day consistent agi, if you are going to give that hard work for your dreams, you will be successful. Trust me. Okay, I mean, we had posted this picture a couple of days back. See, everybody dreams of being successful, alwa? Ellargunu KS officer agbeku. But ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡ್ರೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, right? You are here today and I'm very happy for that. And you are here to make sure that your dreams are going to be fulfilled. So that is why I know that the passion with which one, commits to their dreams. So I am here for you guys. So that is the reason why, we are doing this initiative. And I'm very happy that all of you have joined me at 6 a.m. Okay, and we'll do this. Okay, let's not give up. Let's do this for the next 45 days and make sure that you will clear the prelims examination in this attempt itself. In ಯಾಕೆ ಬೇಕು 3 ವರ್ಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯೋದು, ಪುನಃ re-exam, ಪುನಃ postponement, ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Let's do it this year itself. Okay, let's fulfill the dreams this year itself. Okay, right. So let's come to the, directly to what we plan to do, alwa? So in e program ali what you can expect. See, you should have already read once, and I'm sure ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ the topics once. So ಈಗ we need to ensure that we remain consistent. ಏನ್ ಓದಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. We should not get diverted. So ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿ ಹೋಪ್ಫುಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Okay, not on 29th of December. Compete from today itself, so that you bring out your best. So I am just going to facilitate all of that. I am just going to guide you all of that. And in the course of 45 days, I will tell you various stories that I have gone through. I mean, various, times in my life which has
changed and made me who I am today. Kelu stories, kelu motivational, inspirational, nandu, nan students, though some other things, so that we will keep ourselves motivated. Okay, so jasti time waste madad beda. On that 15-20 minutes video every day, I will come in front of you to give you motivation, to give you targets. More importantly, ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 8 to 10 hours ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. Okay, so every day ಆ targets ನ complete ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿ. After that you will have a test, so that ಆ test ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ mistakes ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ, where do you stand, what corrections you have to make. So ಇದನ್ನ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿ every day sincere ಆಗಿ ಮಾಡಿ, and I will tell you, I will guarantee you, you will be at your best. Is that understood? As I told you, skill, talent, knowledge, intelligence, everything is one aspect of this preparation. More important, adnella use madbekandre ನೀವು consistent ಆಗಿರಬೇಕು, and start your day with that positive note. Okay, every day we'll do that and keep ourselves motivated throughout the day. Aita? So today we will be covering polity, Indian polity, and October month current affairs. So that's the target for today. Aita? So yavade book odiri ನೀವು, no problem. So Lakshmikant, most of you would have studied Lakshmikant, right? So Lakshmikant in English, Kannada, illa Gangadhar polity book for Kannada. ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ನೀವು ಓದಿರಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ KPSC ಬುಕ್ ಕೂಡ, if you have read that, if you are our student, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸಾಕು. ಸೊ ಪಾಲಿಟಿ is the first subject that we will take up. ಆಯ್ತಾ? So you try to take that book. ಒಂದ್ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು we will put targets now. ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ October 2024 current affairs. Right. So before we give target, before I give you targets, remember this. Idu ella subject ku every day go, it is relevant. Aita? So the tip of the day: read only what you should read and what you can remember. Both these are important. Both these are important. Read only those things, or try to remember only those things which you should remember, plus what you can remember. Illi ಎರಡು part ಇದೆ ನೋಡಿ. Okay, you should read. Okay, if it is important and if you have to read it, but if you cannot remember, there is no point in reading it. Understood? Even if it is important, but you can't remember it, don't read it. You understood? See, this you need to understand. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, you feel it is important, you will be tempted to read it, but you know in the exam you can't remember it. Then why waste time? Aita? Be brave and leave it. Okay, you don't have to get 100% in the exam. 100% ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಒಂದು 55 to 60% ಅಲ್ವಾ? 400 marksಗೆ cut off on the 200. This is when the paper is average. Last time ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, it will be 120, 130. ಅದಕ್ಕೆ you don't have to read or remember everything. Read what is important plus what you can remember. If you can't remember something, ಈಗ ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, they seem to be important. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, but if you can't remember, what is the point in reading those facts? This is where many students get scared. This is what mistakes they do. They get scared because they are reading the fact, they can't remember the fact. They're reading the fact, they can't remember the fact. They get tense. Oh, I'm not intelligent anta ankonbidtare. Definitely not. Read what you can remember and what is important. I'll tell you as we go ahead. Okay, so make sure that you do this exercise for all the subjects. So that's the tip of the day. All right, so politically ಏನೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಈ in today's program, in like ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ first day, what all you will cover. Okay, so polity in the historical background, very very important chapter. Aita? So different acts that were enacted during the company rule and during the crown rule. Aita? Up to India Independence Act 1947, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ Government of India Act 1935, Government of India Act 1919, ಈ ರೀತಿ you have to remember those acts and their features. Very very important.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವೇರಿಯಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಹೌ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈ ರೀತಿ you have to read. Then the salient features of Indian Constitution. Indian Constitution is the largest constitution, written constitution. It is federal features with unitary bias. It has parliamentary system, separation of power. ಈ ರೀತಿ there are several features of Indian Constitution. Illi facts kammi, concepts are there. So try to focus on those concepts quickly. Amele preamble. Okay, then part 1, union and its territory. Okay, part 2, citizenship. Part 3, fundamental rights. Again, very important. Idella concepts artha madkoli. Some articles, important ones, 1 to 4 atara. You try and remember those things. So adrallu ashte. Again, yella fact is not important. If you can't remember something, don't even bother putting effort towards it. ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ DPSP, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. Is that okay? So read it properly. Okay, focus on the headings, focus on the keywords, focus on important facts. Iga important facts andre some focus area. Idrallu focus area is iga pre-independence alli acts. As I told you, Government of India Act 1935, illa Government of India 1919. Ee riti you have to remember the important acts. Adralli important features. Okay, bicameralism ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು. ಅಗೇನ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್, ಅನದರ್ ಟಿಪ್ ಇಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you know that the answer is already there in the multiple choice. Alla A, B, C, D. Idralli ondu correct answer. Familiarity idre you can bring out the answer. Is that okay? So that is what you have to keep in mind. Familiarity idre you can bring out the correct answer or rule out the wrong option. So sometimes facts correct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂನು ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಆ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ತರ. ಸೊ ಅದು ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 14, 19, 21, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25, ರಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಟ್ಸ್, ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಪಕ್ಕ ದೋಸ್ ರಿಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಬಿ ಕ್ವಿಕ್. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 hours ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ. ಎನಿ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? So this is what you have to do for polity. ಆಮೇಲೆ current affairs. So current affairs ಅಲ್ಲಿ October current affairs magazine. So ನಮ್ದು magazine you can buy it in the store, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ magazine ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ fair enough, you stick to that. Change ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Okay, if you have read one magazine, stick to that. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ magazine ಅಲ್ಲಿ around 130 pages content ಇದೆ. So ಈ 130 pages ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು, so October 2 days we will be covering. So first 70 pages odi. Okay, again you should have read once this magazine. Ee 70 pages na quick agi revise ಮಾಡಿ. Okay, so adralli Karnataka issues matte state alli polity and other things will be covered. Okay na? So idrallu ನೀವು ಓದುವಾಗ ಈಗ 70 pages ಓದ್ಬೇಕನ್ನುವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಡು ಐ ಕವರ್ ಇಟ್ in 3 hours. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ 3 hours ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ 70 pages ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಲೀವ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there is one article, 1 page article is there in our magazine, Karnataka Rare Blood Donor Program. ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಂಚಸ್ ಇದು, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರೋಟರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ October 1st. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ October 1st? ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಡೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್, ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ rare blood group, 45 blood group systems are considered rare other than ABO and RH blood group. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ get familiarity with this rare examples of rare blood group. Get familiarity. Okay, ಓದಿದಾಗ you will understand. Okay, ಈ ತರ ಏನೇನೋ alphabets ಇದೆ. ABO blood group, RH blood group are not so rare. They are the most common. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೆ anything else is asked in the exam, you automatically mark it. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ just develop familiarity. ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ when you revise it, you will get better clarity. ಆಯ್ತಾ? ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಜ್ ನ ಓದೋದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿ ಕ್ವಿಕ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. Okay, Takanta. Okay, where is it located? Okay, what is it? And what is the legal status? Wildlife Protection Act. Illella ide nodi, mammals, 10 reptiles. Idella yen bekagalla. This is what I said. Is it important? No. Okay. Can you remember? No. Then don't read it. Simple. Is it important? No. Can you remember it? No. So then don't read it. Amale, what is conservation reserve? Enidu anta on conceptually you read it. Statement based questions can be asked in your examination. Aita? So this is how topic after topic, if you cover, one page can be covered in just hardly 30 seconds to 1 minute. Ee ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ 70 pages na 2 ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? So that's what you are supposed to do. All right. So this is what is the target for today. Aita? So in the next, at the end of the day, 8 p.m. ellaru test tagoli. Okay, 8 p.m. you will have test. Okay, so the disclosure is this MCQs are from various sources. Okay, they are not original. They are from various sources, but they're of good quality. UPSC level, KPSC level, previous year questions. Okay, I'm telling you again, unlike our test series where we have prepared our own questions, these questions are borrowed from various sources because it's a free initiative. We can't spend too much of resources. So from various good sources, we have collected these MCQs and we are going to give you so that it will help you to, practice these questions. Aita? So 8 p.m. ge test irutte. So this is how you access the test. Okay, you can pause the video and you can see the instruction because sumar janru doubts keltare. Only in this class I am going to tell you
how to access these tests. See, go to NammaKPSC.com. You will find student login. Click on student login. When you click on student login, it will go to our login page. So you'll note you will find various courses that are there. Adರಲ್ಲಿ one course, if you see here, KS 6 AM Club with Dr. Arjun Bopanna anta ide. It's a free course. You click on that. If you click on that, you will get this page. Click on Start Now for Free button. When you click on the Start Free button, it will go to this page, registration page. If you are a new student, register ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If you have already registered, if you have taken any of our course, Mission Vijaya, prelims test series, or any other course, you already are registered. So simply click on login. Once you have registered, or if you are an old student, you can directly log in with username and password. Once you log in Learn button, you will find 6 AM Club course. A course ಒಳಗಡೆ you will have the test. So give the test at 8 o'clock. It's for half an hour, 25 questions. So 25 questions for half an hour, 50 marks, same. Ella exam pattern, the pattern, negative marking, ellano same irutte. So give this and compare your ranks. Okay, na? So ee reeti if you do this exercise on a regular basis, I'm sure you will be very, very successful. Okay, na? So this is what I wanted to tell you all in the first class. Ide reeti, we will have targeted approach on a daily basis. We will keep ourselves motivated. In tomorrow's class, I will give you a very inspirational story, okay, about myself, and I will tell you how this commitment, consistency in effort has helped me to be successful in various phases of my life. Okay, other jotege, we will also give tomorrow's target. So I hope to see you all tomorrow at 6 AM. Thank you so much for joining early in the morning. Now go, get ready, and start your day with the high spirit. Cover these topics and give the test. Okay, guys, thank you. I'll see you tomorrow. Good day.